this is me. And this is my fiance. Together we decided to explore a little bit of South America. In our journey we follow the rise and fall of past civilizations, each built upon the ruins of their ancient predecessors. Together with the myths and stories that held them together, we go in search for the meaning of civilization, both modern and forgotten. How do cultures in some of the world's most inhospitable landscapes create such amazing civilizations, perfecting agricultural techniques and creating architecture unproducible even by modern standards? And just as mysteriously as they appeared, they vanish whence they came, leaving behind no written record. Along the Andean Cordillera, through the Altiplano, valleys, and deep into the Amazonian jungle, we go in search for these answers. The rain would not stop. The following morning we decided to keep going despite the rain. However, it quickly became too dangerous and we had to seek shelter. After a few hours and with the help of a local shaman, the rain stopped and we made our way to Pusharo. At one point in time, this area used to consist of a dense patch of forest that you would have to go through in order to reach the actual wall. But over a period of a few years, the river completely washed away the thick vegetation, leaving it bare. If careful preservations are not made, the wall itself will one day be destroyed. It is here in Pusharo that some natives believe that inside its walls there is a small city. Locals say if you put your ear up to the wall, you could hear the sound of people inside, building away. Some people believe that the petroglyphs depict a map, while other researchers believe that they are shamanic ceremonial carvings. What could these symbols possibly mean? Could these symbols lead to El Dorado or the Incan Paititi?
piedras. Ellos siempre dicen que son trabajos de nuestros antepasados, de nuestros familiares que ya estuvieron por acá. Y para ellos siempre ha sido un lugar sagrado, ¿no? De respeto. De respeto. No que quieren conocer más allá. No quieren conocer. Roberto. Sabios, ¿quién hizo todas las figuras? Para los incas, toda su simbología, su conocimiento ha estado representado en símbolos, como los quipus, en otras cosas. No tenía escritura ellos, pero ha estado representado. El sol, arriba, es un sol del mediodía que está radiando un sol en su esplendor de luz fuerte. El sol es un símbolo, un ícono que representa la cultura inca porque fue un dios para ellos. Y el inca fue el hijo del sol, por eso es Inti, es en quechua el sol, y Inca, el hijo del sol, como gobernante. Por eso que era el Inca un hombre preparado para dominar a un pueblo como hijo. Por eso que todos tenían miedo al Inca, por eso era. Y como el sol estaba arriba, tenían que echar un símbolo para primer símbolo de respeto. Hay otro sol allí. No, allá está el sol, hay otro sol allá. Pero un sol del amanecer. Es como si el sol amaneciera de la parte baja de la selva, va creciendo, llega a su punto límite y después se pierde. Otros dicen que aquí hay un sol que está perdiéndose. Estas grabaciones de acá se pueden entender por varias formas, porque está bajo el espacio. Y este mensaje, esta escritura, quiere decir de la vida de que se está llevándose en la selva amazónica. Para los incas, la región del Manú ha podido ser un nuevo suyo, después del antisuyo, ¿no? Otro suyo. Estaban tal vez expandiendo su territorio. Como los incas han llegado acá, por no Huaynacapa, por otro líder, y ellos han representado a varios, para mí, en teoría, a varios grupos nativos indígenas situados en diferentes lugares de la selva. Muchos grupos nativos, no los de ahora son recientes. Antes eran otros grupos. Los de ahora se han mezclado un poco, ¿no? ¿Cómo poder ver a un nativo, ¿no? A los machos? Se les ve así, despeinados, ¿no? Y a mí me parece que con el cabello siempre largo y así, ¿no? Son grupos. Y los demás son figuras. Hay huellas de jaguar, ¿no?
¿no? Huella de jaguar, hay mono, hay mariposas, y hay muchas otras cosas que un sabio solamente podría entender esto, porque los incas tenían sabios y los sabios solamente eran personas selectas que podían interpretar una simbología de ellos. Y que estamos muy lejos tal vez de esto porque no estamos educados, preparados para entender esto. To our guide, the most important petroglyph is that of the face on the wall, that he thinks is key for deciphering the Paititi myth. He explains that the previous year he had been on an expedition deep in a remote part of the jungle in search of Paititi. Local legend states that before entering into Paititi there is a lake guarded by an anaconda that you must first cross. Once on the other side, there stands a guardian, and beyond that lays the city. They had been following native legends in the region not far from Manú that described such a place, despite the fact that nobody had personally seen it. After trekking 5 days in the jungle, they came across a massive rock formation. Though the rock formation may have seemed natural at first, upon closer inspection, they saw evidence of it being sculpted by people to form a human face. Could it be the guardian of Paititi? They thought so, and here in Pusharo there is an eerily similar profile of a face matching the one which he and his expedition team found. Directly adjacent to the face is a lake which they all feared, knowing the legend mentioning an anaconda. After exploring the lake, they found evidence of animals that may well support an anaconda habitat. Several expedition teams have since come across the same site. People fear that oil companies who have full access to the land can easily destroy the sites to prevent further government intervention. Activists have both been threatened and killed fighting to protect the land and their cultural resources that may lay hidden within. For natives, such sites give them a sense of pride, and without any means of protecting their heritage, their sense of identity may fall to the wayside.